Kumaresan, Treasurer of Dravida Kazhagam. And I once again thank you for the initiative taken by our Dr. Hariharan, because bringing Periyar to the people who doesn't know Tamil is very important at the moment. So thus it is a great initiative, and I am feel very pleasure to see around 23 dignitaries are here, and I'd like to introduce our guest speaker, Ayya V. Kumaresan. V. Kumaresan is a agri degree holder, and he had completed MBA. He had worked with IOB for several years, and in IOB he gained extensive experience as a unionist. Even before retirement, he served as a General Secretary of Rationalist Forum Tamil Nadu, and he had worked a lot towards spreading rationalism, skepticism, and social justice during that period. He had organized so many conferences, meetings, and after retirement, Mr. V. Kumaresan has dedicated himself completely towards Periyar's movement, that is Dravida Kazhagam, and our beloved leader, Ayya Asriya Dr. K.Veeramani, has appointed Ayya Kumaresan as the treasurer of Dravida Kazhagam. Now, he is serving as a treasurer and as well as the president of Dravidian Fund Limited. And the major contribution of our beloved Ayya Kumaresan is his writing on Periyarism. He is contributing continuously about rationalism, skepticism, women rights, state rights, social justice, and ideals of Periyar in the Modern Rationalist and in so many newspapers and magazines. And he serves as an editorial board member, and he is the major contributor in the Modern Rationalist magazine for more than a decade. So it is a great pleasure for me to introduce our Ayya Kumaresan, who is one of the guiding force of us, and he is the right person to inaugurate the initiative, and he had chosen a wonderful topic to give an introduction about Dravidian movement. And before everything, we have to know what does Dravidian means. So in that topic, I expect more valuable things, more valuable thought-provoking speech, and he will explain what is the basis of ideals of Periyar. So as I'm using the chance of introducing our Ayya Kumaresan. Thanks a lot. I request Ayya Kumaresan to deliver his speech, the title of Taudam. What does it imply? Thank you, Prince sir. Till you board the flight, you please be with us, sir. Thank you very much. Sure, sir. And thank you. Join the interaction also. Thank you. Kumaresan sir, the mic is yours.
Is it audible? Yes, sir. Very much, sir. Right. Thank you very much, Mr. Prince, for the brief as well as nice introduction about me. Dear Dr. Hariharan, who took lot of initiative in organizing this Zoom meeting. Dr. V. Nehru, the president of Rationalist Writers Forum, Tamil Nadu, but also another functionary of Rationalist Forum, Mr. Anna Saravanan. He is the blog education officer, still in service, and Dr. Shanti from Social Justice Forum for medical professionals, especially doctors, and other participants. For paucity of the time, I am very much inclined to address individually all the members, but for paucity of the time, I want to go into the subject. Most of the participants, many of the participants in this meeting are from medical profession. Of course, this is a very, very crucial time. The time we are conducting the Zoom meeting is very, very crucial for medical professional. Otherwise, they will be busily engaged in giving consultancy to the needy people as well as patient. I thank all of them for participating in this meeting. Actually, first of all, I congratulate Dr. Hariharan for forming an organization with the motive of 4 E's. 4 E's in the sense educate, enlighten, empowerment. Empowerment is very, very important. Actually, when this exercise was commenced, the empowerment was not discussed elaborately in those days. During only recent days only empowerment, thereby we have to attain equality. That is the name of the organization itself conveys a message. I congratulate Dr. Hariharan and as well as other comrades who are supportive to him in running this organization as well as conducting this Zoom meeting. ஆரம்பத்துல இருந்தே ஒரு செய்தியை சொல்லிடுறேன். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஆங்கிலத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத விரும்பணும். எஸ்பெஷலி நான் விரும்பினேன், நாங்க விரும்பினோம் இயக்கத்தின் சார்பாக. காரணம் என்னன்னா, ஏதோ ஆங்கிலத்துல பேசுறதுனால வந்து ஒரு மேட்டிமை தன்மை அப்படின்றது காரணமே அல்ல. இங்கிலீஷ் இஸ் ஏ லாங்குவேஜ், அவ்வளவு லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன், தட்ஸ் ஆல். Why we wanted to conduct the meeting in English? The purpose behind is the age of the Periyar movement. More so, Dravidian movement is more than 100 years. The outcome of the Dravidian movement has resulted, and it remains as a role model for the rest of the country, even for foreign countries also. So, the ideology of Periyar, who was the instrumental personality who spread the Dravidian movement, even though at the time of foundation, Periyar was in Congress movement. But ideologically, he was similar to that of Justice Party. He was against oppression. He was for liberation of the oppressed people. But organizationally, they may be different. At one point of time, Periyar came out of Congress and
he founded a separate movement called self-respect movement, even though he was invited by Justice Party to join. But Periyar, with a lot of forecasting, I am ready to support Justice Party. I don't want to join for the time being. That was the message given by the Periyar. So the fruitful result now we are experiencing, the current generation we are experiencing. Similarly, the ideology of Periyar is a humanist ideology. It is applicable for the whole world. It is applicable for the entire humanity. So, the ideology should be known to all people. For that, the easy way of spreading the ideology of Periyar is through English. That is the convenient method. Especially, I am happy for the participation of a doctor from Hyderabad. He will not be knowing Tamil, for his understanding also. And also people who know Tamil, I think they have to be familiar in discussing the ideology of Periyar in English for further propaganda at their level. For that only, our present leader, the ideological disciple of Periyar, Asiriyar Dr. K.Veeramani, who is the president of Dravida Kazhagam, which was founded by Periyar. He started a mission called a Global Mission, that is globalization of Periyar mission. The Periyar ideology should be globalized. For that purpose, the ideology of Periyar has to be propagated in English. For that, we have taken up at our cadets level to conduct meeting exclusively. People, they have to interact only in English. For that, all the people, they should be familiar with the ideology. Each people should become a propagandist. For that purpose only, we are conducting this meeting in English. Otherwise, there is no love and affection for English at the cost of our mother tongue. That is the idea behind this meeting. The topic itself is very, very interesting. We are familiar with the title, that is Dravidian movement, Dravidian ideals, Dravidian philosophy. But what exactly the word Dravidian conveys, that has to be understood to say precisely. That is the fundamental thing required for us in propagating the ideology of Periyar. All of us are aware throughout the world, many human races we are familiar with, just like Dravidian, Aryan, white race, black race, something like that. Many races are there. The terminology of Dravidian apparently perceived with racial base only. But in global perspective, anything connected with racial identity, racial discrimination has to be avoided. That is the global perspective. Anything connected, any ideology connected with racial foundation is anti-ethical or something viewed with negativity. Since many of the participants in this Zoom meeting, they are medical professional, they'll be familiar with genetics. As far as humans are concerned, human cells consist of
23 pair of chromosomes. All of you are aware. 23 pair means wherever humans present, their body cell, they will contain only 23. There is no variation in it at all. But of course, the genetical content of that chromosome may be varying, reflecting on the certain external features like color, height, some other external features. There may be variation. As far as the basic number of chromosomes are concerned, human, same, one and the same. In that way, all humans are equal. Dravidian concept means all humans are equal. Some may view as if I am talking in a contradictory manner. By explaining Dravidian ideals, I may speak about certain communities as in an offensive way, as if they are oppressors of majority people. But how can we say that Dravidian ideals is for equality of human beings? To understand this, we have to go a little behind, say 1,000 years, 2,000 years, historical perspective we have. What was the nature of the society that existed in those times? Still, the remnants of that social society still it continues. The nature of the society was like that. People, they were not treated equally. One people discriminated others. As the name of the organization speaks, it is 4E. This historical perspective has got 4 Ds, D for doctors. First feature is discrimination. Human being, they have to be discriminated. Then second D is division. They have to be divided. The third C is based on discrimination, division, such people, discriminated people, divided people, they have to be denied with certain things. Certain fundamental things that are required for every human. The fourth final D is distance people based on discrimination, division, and denial. This is a sum up of that entire historical perspective of the society that prevailed in this land. Discrimination, of course, discrimination prevails throughout the world. Whether can we imagine a society where discrimination does not prevail at all? Can we imagine like that? Definitely, it will be impossible. Discrimination, practically, it will prevail. Then why we are condemning the discrimination here in this land means the discrimination that prevail in this country is entirely different from discrimination that prevailed in other parts of the world. The discrimination that prevail in this country is birth-based discrimination. That is the speciality. Nowhere in the world birth-based discrimination prevail. Some cross-talking is there. Lakshmi, you may point out. You may point out. I'll yes, birth-based discrimination prevails in United States, South Africa, and many African countries. Based on the birth of the individual, people they have been identified as black people,
people, they have been identified as white people. Is it not a birth-based discrimination? You may ask. Yes, it is a birth-based discrimination. The birth-based discrimination that prevailed in those land, those countries, are different from the birth-based discrimination that prevail in our country. I will explain the birth-based discrimination prevailing in other countries later, elaborately afterwards. Let us confine first to the birth-based discrimination that prevails in this land. Based on the birth of the individual, people, they are discriminated and they are divided into various sections. Whenever we say division, it is a not equal division. The division is a graded one. That is, what is the grade? One division remains in the upper strata. That is ultimate supreme strata. The second section remains below that supreme sect. The third section is remain in the third category below the first and second. The fourth category is below the above three hierarchies. These four divisions are called four varnas. That is advocated as varnashara dharma. Actually, it is adharma, but we have been made to accept, and we people also, we have to pronounce as a dharma only. It is a righteous thing. In fact, it is varna adharma. The first is, the supreme thing is Brahmin. The second layer hierarchy is Kshatriya. The third layer is Vaishya. The fourth layer is Sudra. Sudra is subservient to all the three categories. These varnas are called as castes, four castes, major castes in the society. These are all caste-based division. There is one more category, they are called outcasts. Outside the caste hierarchy, they are called Panchamas. Then, below the Panchama, all these Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, Panchama, the identity, the division is applicable only for male members. Caste is applicable to the male members only. The women who are layered in the different section, they get the identity of the respective section, but they are considered in the entire Varnashara Dharma under the sixth category, below the Panchama, that is the position. From there only started the women slavery, women oppression. Why women alone have been put under that condition means, for that we have to talk about the Aryan invasion. Aryan people, they migrated from Western Asia to our Indian subcontinent through Haifa-Poland Pass. It is not exactly invasion, it is only through intrusion in the society. Already indigenous people, they were living in this land. These Aryan people, they intruded into the indigenous people. When they came, since they migrated, they were nomadic tribes. Most of the people, they were male members. No female members accompanied those male members at the time of migration. So they mingled with local indigenous people, indigenous women members. Because of that only, entire women folk, they have been treated as if they are slaves to Aryan males.
Because of that only, they have been placed below all the hierarchies. Even in the Panjamas, all the details which I am narrating, you may be familiar with that. My lecture is about what is the connectivity between this, what is the nature of such discrimination division. That only I want to elaborate. As far as Panjamas are concerned, they are insulted to the maximum extent. The male members, they are insulted to the maximum extent. Under the three categories, one is called untouchability. In Tamil, they will call it as Tindamai. That means if the lower caste people touch the upper caste people will be polluted. That is physical touch. The second insult is unseeability. Unseeability means total theetu, untouchability. In unseeability, parthal theetu. That is, if the lower caste people come into the vicinity of the upper caste people, the upper caste people will be polluted. You may wonder whether such practices still continue. Yes, it continues. Some 20 years back, Government of India appointed a commission, that is second backward class commission at a national level. That was popularly known as Mandal Commission. Mandal, along with the team members, he toured the entire country. What is the nature of the backward people? What sort of discrimination that prevails? Everything is studied. In that report published by the Government of India, there is a mentioning made by Mandal. That is, in Tirunelveli district, Tirunelveli area of Tamil Nadu, there was one community that is called Washerman community. In Tamil, they used to call them as Pudirai Vannar. Pudirai Vannar, the Washerman community. Naturally, their occupation is washing the clothes of the entire villagers, especially upper castes. They have to go to the river and they have to wash the clothing. But this unseeability has been thrust on them. Those people, they should not go during the day hours to do their occupation. Only during night hours, they have to go to the river. Before it dawns, they have to come back and they have to reside in their home. So if they come into the vicinity of the upper caste during day hours, then upper caste will be polluted. This is unseeability. Another thing is approachability. Parthal theetu, total theetu, unapproachability, neringinal theetu. If a lower caste people approaches, not even touch the upper caste, if they approach, that's all nearer to the upper caste people will be polluted. The very right example is, it happened some 100 years back. For that only Periyar continued the Vaikam agitation. What is the purpose of Vaikam agitation? What for the agitation was started means, in the surrounding street of that temple situated in the Vaikam city of Kerala, Vaikam town of Kerala, the lower caste people, they will not be allowed to walk, not even to enter the temple, to walk on the street surrounding the temple. If they walk on the surrounding temple, that cannot be used by upper caste. Because of that only, they were prohibited. People, progressive people, they started the Vaikam agitation to get the right of the lower caste people to walk in the surrounding streets. And all they were arrested. At one point of time, they invited Periyar to continue the agitation.
Periyar went and successfully conduct and got the rights to walk on the surrounding street. This is one sort of unapproachability. Discrimination, division, then denial. The variation doesn't start with discrimination and division. Based on that division, some basic human needs, they have been denied to the discriminated people who are put in the lower categories. That is Sudras, Panjamas, and women categories. They should not get educated. Education was denied to those sections. Another thing is Sudras and Panjamas, male members, they were denied of the occupation of their choice. They can't choose as per their wish. Whatever occupation the father carries out in the next generation, the son has to continue. That was the hereditary occupational system. Education and occupation. As pointed out at the time of introduction, one of our friend mentioned about reservation. What for reservation? It is for education. Denied education. People who have been denied education, they have to be given with educational opportunities. Then occupation. Occupation means only hereditary occupation they were carrying out. So based on the educational qualification, people, they should get opportunities to occupation of their choice. For that only reservation is a must. People who were denied that opportunity, they should be given. For that, the mode of implementation is that is reservation. Reservation basically that people, ideological opponents, they will describe. How can you discriminate based on the reservation of the present generation? Very wisely, as if they may think wise question they have asked. So reservation is only reaction. What was the original action for that? Based on the birth, people they have been denied. For that action, only a reaction. For the original discrimination, reservation has been provided as a compensatory discrimination. That is the purpose of reservation. So these are all the things. Then, based on all these features, education and people, they should be empowered. Especially more emphasis for the women empowerment. The entire 50% of the population, they have been denied that opportunities. They should be given education. They should be given occupation. In that sense, because of the 100 years of 100 years old organization, that is Dravidian movement in this Tamil land, the political system itself is akin. They have been tuned to the ideals of Dravidian movement, because of which Tamil Nadu remains as a forerunner state. That is imitated, that is followed by rest of the states, most of the states in our country, even foreign countries also, they come forward. So these are all the things. Then another feature of this Varnashra Dharma is if they violate this orderly system, that occupation that has been prescribed for the particular social hierarchy, if it is deviated, then punishment will be provided to the deviated section. As far as education is concerned, in those days, education means not something like that is prevailing to the current generation. That is various subjects. It is not like that. Education means mostly Vedas. Vedas are meant for only upper caste people. That is Supreme Court, the Brahmins only. They should study. They have to chant mantra, Vedic mantras. Only they have to pronounce. Other communities, they are not allowed.
What is the punishment if other community people, they try to get educated on their own about Vedas and other means, that is deviation from the social dictum, they will be punished. Not only that, even if they hear the chanted mantras, Sanskrit mantras, punishment has been offered in the form of, we can't imagine, that is molten lead will be poured into the ears of those people who heard the Vedic mantras, the lower caste people. That was the nature of the punishment. So all these Varnashrama was very, very watertight compartments. Watertight compartments. We can't move from one layer to another layer. From top to bottom, it is allowed. But from bottom to top layer, it is not at all allowed. Dr. Babasaheb Ambedkar very rightly pointed out the social hierarchy is in the ascending order of reference. The reference is increasing when it goes from bottom to top, and descending with contempt. The insult, the degree of insult increases from top to bottom. And also, Dr. Ambedkar very rightly pointed out, it is the result, the entire result is inequality in the society. Originally, all humans are equal, but because of the intrusion of the Aryan people, the society became entirely different. So, a lot of inequalities. It is not mere inequality, it is graded inequality. As I already told, top, beneath that, then above these two layers, another thing, above all the three, one more layer, then outcast and women member. This sort of things did not prevail anywhere in the world. These are all man-made arrangements. Who are all the men who designed this Varnashara Dharma, who get privileged out of this system? The topmost layer, the supreme layer in the society, they are the ultimate beneficiary. They only decided, Aryan design only. Varnashrama is the design of the Aryan. So they want to establish that in the society. For that, what they did was, if it is man-made means, for one generation, they will obey. In the next generation, if it is man-made means, oppressed people, they will revolt. For that, the cunning design in this Varnashara Dharma is, it is not man-made. It was designed by God himself. God only created these four Varnas. God only created this Varnashara Dharma. The God proclaims in the epic Mahabharata, that is Bhagavad Gita, I only designed this fourfold division in the society. The omnipotent God says, proclaims at the Kurukshetra battlefield, even though it is designed by me, I have got power only to form this Varnashara Dharma. Even if I am prepared to abolish, I don't have any power to abolish at all. That is the cunning design. So this gradation has been existing for almost more than 2000 years. Many progressive people came forward to eradicate this, and they did a few reforms here and there, some sort of figuring work. So after their demise, all those reforms came to the original position itself. What was the main source of melody, social melody? No one could find out, no one could oppose earlier. The only person who identified the crux of the social melody was the icon of Dravidian movement, the original thinker, social revolutionary, Tandai Periyar. Because of that only,
Periyar believed all humans are equal. That is our indigenous philosophy. Indigenous philosophy. Anything that is detrimental to the equality of human beings, that has to be opposed. Even it is God, non-existing God, it has to be opposed. That is the philosophy of Periyar. This was the Varnashara Dharma. It was advocated as if it is the original philosophy of this land. It was advocated like that only during the earlier. That was till 1920s. At that time only, for the first time, the report of Mohenjo-daro Harappa archaeological excavation, that report comes out. Alfred Marshall was the Director General of the Archaeological Survey of India at that time. He was very instrumental for the release of the report of the excavation. The report reveals there existed one society that is predated to Aryan invasion. That was very, very civilized. All were equal. It doesn't mean all are equal, means all were getting equal opportunities. There was division of labor in those society, indigenous society. Only division of labor. People, they can choose what labor they have to concentrate. That liberty was available. Subsequently, it became, as pointed out by Dr. Ambedkar, it is not a division of labor. In Aryan philosophy, in Varnashara Dharma, it was like division of laborers. From labor to, it turned to laborer. That is the ultimate result of Aryan philosophy. From that day onwards, then Alfred Marshall found out some civilized society, subsequent civilization, especially in the recent days civilization in Kiladi, they correlated with the result that was obtained in Mohenjo-daro Harappa. In that way, there was concrete proof that there existed some civilized society before the arrival, before the migration, before the intrusion of the Aryan people from Western Asia. Now comes to the Aryan and Dravidian. So prior to Aryan invasion, some society they prevailed, that was identified as Dravidian race, something like that in those days. Dravidian race. Race means it is not something connected with the genetical aspect. It is purely based on the culture of the people. What is the society structure? Based on that only, it was differentiated from Aryan culture. That culture, the remnants of culture still continues. For that only, we are very, very, very particular about Dravidian, the terminology of Dravidian, in order to keep up a culture that all humans are equal. At this point of time, the terminology Dravidian is not confined to India alone. It is based on the culture. Whoever accepts human equality, they can be called as a Dravidian people. In this connection, I want to mention one incident. A team of scholars from Los Angeles University, they came to Periyar TV. In that, after their arrival, they had interacted with our leader, Asriya Dr. K.Veeramani. Just I explained, our Asriya also explained about the Dravidian philosophy and other things. The basis of Dravidian ideology is all humans are equal. After listening to all this lecture, the professor of that team asked, one lady professor, she asked them, whether I can call myself as a Dravidian. I am treating all humans are equal. Whether I can be called as a Dravidian. Asriya
happily accepted. Yes, you are a Dravidian from Los Angeles. In that way, Dravidian, the terminology of Dravidian is a global concept. Global concept. It is not confined to any territory, any country, any continent. Such a noble philosophy only we are cherishing, we are propagating. With this brief, in future lectures, we will elaborately discuss about the remedy which we are finding out to rectify the social disease that was created by the Aryan ideals. We will elaborately, we will discuss. As far as time being this lecture is concerned, we will confine with this. And I am eagerly expecting your questions. Questions from the audience. The questions may be either in English or Tamil. It is immaterial. Only thing is you have to ask questions. If anything is required, whatever is required, whatever has to be elaborated, I have done from my side. Whatever clarification that is required on your part, you are free enough to ask the questions. With this, I will conclude my lecture. Thank you, Kumaresan sir. Before I invite questions from others, I would like to play a short YouTube video which I found out when I went researched about the Dravidians. It was a YouTube video which was posted 5 years back from the Geeky Simo. I'll just play it. If there is anything objectionable, you can stop. Hopefully it is audible. Dr. Hari? It is audible, madam? No, Madam, no, it's not. madam. Not audible. No, sir, not audible. It is not audible. Not audible? Yeah. Now, Visuals, madam? No. Now? No, not yet, sir. No, audio is not coming. Audio is not coming? I think it is not related. Something different. My screen is not visible. It may be stopped. No, video is clean. Audio is not there. Audio No, is not there. But video is not related to this or yes. So wait for No, not related. No, sir. We have to wait, sir. We have to wait. Actually, we have to hear at first and then play. Audible now? Can you briefly explain what is the message that is conveyed in this video clipping? It talks about genetic origin in the history where the Dravidian No, again, no audio is there. it is not audible? No, sir, not No. yet. Okay, I'll just till I make it audible. Dr. Balu, you can you wanted to say something. Dr. Balu? Dr. Balu? Hello. Yeah, you want to say something? It is a good initiative. Yeah. I congratulate the organizers. Yeah, you carry on. You are audible.
it has to go a long way of struggle between so-called Aryans and indigenous Dravidians. I strongly feel the indigenous people are confined to northeast Calcutta, that is West Bengal, Orissa, and South Indians. So this will go on. I will appreciate Hariharan. But the one point I just wanted to tell is, one is the social transformation can happen only if it is through education. And second thing is the reservation policy, which the reservations are enjoying for more than 2000 years or more by the so-called three varnas, Brahmin, Kshatriyas and Vaishyas. And the reservation now is only a type of representation. It is to represent these people. Some reservation is given in the constitution. So it is opportunity to represent the people. So what I feel is, it comes only through the social transformation, whatever it is, it comes through education. And third point is, as rightly told in the lecture, the success or the dignity of the society is measured only by the dignity of women in the society, any society. So that is the point I just wanted to make. So congratulate Dr. Hariharan and others. It is a good initiative. Carry on. Thank you so much for giving me this opportunity. Dr. Balu, actually we were not aware of how much this Dravidian ideology is known to people outside our state. How about your state? Both Telangana. Yeah, it is there, prevalent and going on, spreading in the Telangana. Okay. But only thing is, we got so many ideologies in Telangana. One is the Dravidian ideology as propagated by our Periyar. Then the Pule ideology is also there. And Dr. Ambedkar ideology. For the last 75 years, in this part of Telangana, we are waging struggles. One is first struggle in the world, the armed struggle by the peasants. Nowhere in the world the peasants had a struggle with arms. It is only in Telangana. Next stage, again Telangana agitation against the coastal Andhras. Third stage, Naxalite movement. Fourth stage, again Telangana movement. Now we are trying to have the local movements like by the Periyar, by the Pule, by Dr. Ambedkar. So many things. It is like a turbulence in Telangana now. So slowly, but the people are aware of the movement of Justice Party and also the Periyar. And we are very much influenced by the Periyar movement in Telangana. Okay. Dr. Ambuja Madam is our guru, and she's a surgeon and retired dean from Government Service. Madam, okay. Can you join, Madam? Can you say some few words encouraging us? Sir has nicely, I think, briefed everything. Though I have not joined really minutes, I could hear all these things. Again, I congratulate Dr. Hari for all these efforts, but it has to become fruitful, whether it is Periyar or Ambedkar or whoever it is. Nothing comes out of the present generation in a collective manner. That's what I would put my... Yes, Madam. Actually, we started this to take across India one aim, and we wanted to reach the younger generation, particularly girls,
because they are the ones who are not aware of all such things and how Periyar has contributed. But for Periyar, our girls and Hari. Yes, madam. Thank you for recognizing me as a girl. Madam. Actually, we wanted to take across India and take it to the younger generation, particularly the younger generation, women generation, madam. What should be the next topic, madam? If you can suggest or. There's a lot of things about the women's liberation and the protection. All these things are put though Bharati also has told. There are a lot of things that has to be inculcated in the present generation of girls and the women population. I do not know how we are going to achieve this. Yeah, we can easily play YouTube and spread across WhatsApp, but this we wanted to do particularly through Zoom because it should be a live interaction. Yes, so anybody else want to contribute or ask questions to Mr. Kumaresan sir? May I, sir? Yes, sir. Please, sir. So, வணக்கம் சார். யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறேன் சார். I have already given my introduction, sir. Sarvan from Chennai, sir. சரவணன் சார், சொல்லுங்க சார், பேசுங்க. Kumar sir, are you hearing? Are you here, sir? சொல்லுங்க, I am listening to you. Okay, வணக்கம் sir. வணக்கம் சொல்லுங்க. I have a few questions, sir. The first and most, I want to ask a few questions about Bhagavad Gita, sir. There only they are described and elaborated about the Varna system, sir. Varna system. Way back 2018, when I came from Tanjavur to Chennai, Modern Express, along with Paya Nedumaran, sir. Almost the whole night we are discussing some few aspects, sir. And அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒண்ணு மட்டும் அழகா சொன்னார் சார். தம்பி, பகவத்கீதையை வந்து நல்லா தெரிஞ்ச ஒருத்தன் எழுதி வச்சிருக்கான். அவன் எழுதுனவன் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான். அவன் கண்டிப்பா ஆரிய பிராமணன் தான். அவங்க சொன்னாங்கன்னா நமக்கு ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். கடவுள் சொன்னார்னா நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவோம். அது ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் மேல பழி போட்டாங்க சார் அவங்க. அதே நம்ம ஆளுங்க வந்து இன்னைக்கு அது வந்து கடவுள் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. இங்கதான் பெரியார் வந்து சொல்றாரு சார், அந்த கடவுளே வேணாம்னு சொல்றாரு சார் அவரு. அத காரணமா வச்சு நம்மளும் அடிமையாக்குறாங்க, சிந்திக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க சார். அது ஒரு விஷயம் சார். ஒருத்தர் நம்ம டாமினேட் பண்றாங்கன்னா அது கூட பரவாயில்ல. நம்ம டாமினேட் பண்றாங்க, ஸ்லேவ்ல வச்சிருக்காங்க, தெரிஞ்சு கூட நம்ம ஸ்லேவ் அந்த மனப்பக்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் சார் ரொம்ப டூ டேஞ்சரஸ் ஃபார் சொசைட்டி. அவங்க நம்மளை அடிமையா வச்சிருக்கான்னு தெரியுது, நான் அதுல இருந்து வரமாட்டேன், இல்ல காலங்காலமா அந்த சிஸ்டம் இருக்கு, நானும் அப்படிதான், கேட்காதீங்க பரவாயில்ல, சில விஷயம் நம்ம கம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும்னு சொல்றாங்க சார். இன்னைக்கு நடக்குது. அது யார் பேரால? கடவுள் பேரால சார். அது இன்னொரு விஷயம் சார், சொல்லுங்க. கடைசியா சார் சொன்னார், நான் கொஞ்ச நாள் சொல்லிட்டு வரேன் சார். நான் அருள்மை அக்கா, அப்புறம் மதியோதினி மேடம், அப்புறம் சுபை ஐயா சார். இப்ப நமக்கு என்ன தேவைன்னா, திராவிடியன் மூவ்மெண்ட் நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியாது சார். இது நம்ம இனிமேல் இப்போ ஒரு above 40 ஏஜ் ஆஃப் 40 and 35 இல்ல நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க வந்து தப்பான சில வேர்டை யூஸ் பண்ணதுக்கு ஜோம்பியமா இருக்காங்க சில பேர் சார். they are not accepting, simply ignore பண்றாங்க நம்ம. சோ நம்ம எங்க விதைக்கணும்னா, எங்க ஜெனரேஷன், எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்க கிட்ட போய், எஸ்பெஷலி பொம்பளை பசங்க கிட்ட சார், குழந்தைங்கிட்ட. ஏன்னா இப்ப வர குழந்தைங்க பொம்பளை பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கேட்கறாங்க சார். அவங்க நான் சுயமா சிந்திக்கணும், நானு என் லைஃப் வந்து நான் எப்படி டிசைட் பண்ணி எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுங்கன்றாங்க. அது வந்து பர்சனல் நானே அனுபவிக்கிறது. ஐ ஹேவ் 2 daughters சார். So I gave that liberty. Dr. Arya sir knows everything sir. So அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், ஸ்லோ கிராஜுவலா இந்த லிபர்ட்டிக்காக தான் ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி பெரியாருண்டா ஒருத்தர் பேச ஆரம்பிச்சாரு. என்ன
இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க இல்லைங்களா, இத வந்து இப்ப கேக்குறீங்க. நான் வந்து நீங்க பொட்டு வைங்க சொல்லுவேன், ட்ரெஸ் இப்படி நானே சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார். பாஸ்ட் 2 இயர்ஸா நான் சொல்ல உங்க விருப்பம் எப்படின்னா பண்ணுங்க. நானும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் நானு. சோ நம்ம குழந்தைங்கிட்ட எங்க ஜெனரேஷன் சொன்னோம்னா, எஸ்பெஷலி பொம்பளைங்கிட்ட பொம்பளை பசங்க சொன்னோம்னா, ஓ நம்மளுக்காக இந்த அளவுக்கு திராவிட இயக்கம் பேசியிருக்கு, உமன்ஸ் எம்பவர்மெண்ட்காக இவ்வளவு பண்ணிருக்கு, எஸ்பெஷலி பெரியாரோட கான்ட்ரிபியூட் இவ்வளவு இருக்கு அதுல. அதை கொண்டு போய் நல்லா சேர்த்தோம்னா சார் நம்மளுடைய வேலை நிறைய குறைஞ்சிடும் சார். இன்னொன்னு ஒர்த்தபிளா இருக்கும் சார். இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சார். ஒரு ஜெனரேஷன் வளர்ந்துட்டு வருது, அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து கழக இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்மேஷன் வரும் சார். நமக்கு அந்த பெண்ணியன் அடிமையாக புக் இருக்கு சார். அந்த புக்கை வந்து நிறைய குழந்தைங்க கொடுத்தோம். ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு பேர்டு நம்ம பர்த்டே பார்ட்டி கூட தராங்க இல்லைங்களா, பர்த்டே அன்னைக்கு ஸ்கூல்ல குழந்தைங்க கொடுக்குறாங்க ஒரு சாக்லேட்டோ பென்சிலோ பேனோ தராங்க சார். இன்ஸ்டா ஆஃப் தட் அதை கொடுக்க சொன்னாங்க சார். சும்மா கிராஜுவல் அப்படியே நம்ம 10 பேர்ல ஒருத்தர் படிக்கணுமா சார். அது அந்த வால்யூம் சும்மா சின்ன வால்யூம் தான் சார். அது இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு, தமிழ் இருக்கு. காலேஜ் நிறைய காலேஜ் பசங்க கொடுக்கலாம் சார். ஏன்னா இப்போ நான் பாக்குறேன் சார் சோசியல் மீடியால ஐ திங்க் முன்னைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் இந்தியா பெரியாரை பத்தி நிறைய பேர் தேடுறாங்க சார், நிறைய பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க சார். நம்ம நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு, அக்ராஸ் அவர் கண்ட்ரி எதனால சொன்னா பெரியார் அவரை பிரைஸ் பண்றாங்க சார். சோ எவ்ரி ஒன் ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் பெரியார், அபவுட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார் அவர் சொசைட்டி சார். அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது. அவரோட ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான் சார். சமத்துவம் இல்ல சமூக நீதி. மோரோவர் என்ன சொன்னாலும் நீ சுயமா சிந்திச்சுக்கோ, நான் சொல்றேன்னு நீ கேட்காத. திருவள்ளுவர் சொன்ன எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்கணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. அது பெரியார் கொஞ்சம் அழகா சுருக்கி மனிதனுக்கு மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகுன்னு சிம்பிளா சொன்னார் சார். இதை வந்து இது மட்டுமே சொன்னோம்னா சார் கொஞ்சம், ஏன்னா நான் பாக்குறேன் சார் நம்ம ஒரு 35 வயசு 40 வயசு மேல நிறைய என்ன சொன்னாலும் அவங்க ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்காங்க ஃபுல்லா. அவங்க அட்லாஸ்ட் வந்து நம்ம டைம் வேஸ்ட் மாதிரி சார் நம்மளுக்கு. ஸோ எங்க ஜென்ரேஷனுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம். நம்மளுடைய கடமை என்னன்னா, நம்ம எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க சார். திராவிட இயக்கமும் பெரியாரும் அண்ணாவும் அயோத்தியாசர் படித்தது எல்லாமே சார். அதை கொண்டு போய் இதனால என்ன கேட்கறாங்கன்னா, திராவிடன் சொல்றீங்களே, நீங்க வந்து திராவிடம் போறீங்க, தமிழ் தான் சொல்லணுன்றாங்க. அந்த அளவுக்கு இப்போ என்னன்னா தமிழ் தேசியம் சொல்லிட்டு அதை கொஞ்சம் மறைய மாட்டாங்க சார் பேர் சார். நம்மளுடைய அந்த வீக்னஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு நல்ல எலபேட்டா அதுக்கு யாரும் பேசும்போது பொறுமையா இருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் கேளுங்க. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் சார். அதை ஏத்துக்கிட்டோம் விட்டுடும் சார். அதுக்கு தான் சின்ன பசங்க கேட்பாங்க சார், சிந்திக்கிறாங்க சார். அவங்க 40 வயசு 30 வயசுலாம் அவங்க வந்து அப்படியே என்ன சொன்னாலும் தர்க்கம் பண்றாங்க. டிவி டிபேட்ல வரும் தர்க்கம் பண்றாங்க சார். நம்ம கிட்ட தேவையில்லாம பச்சையா பொய் தான் பேசுறாங்க. நம்ம ஒரு டிபேட் போனோம்னா கையில தரவுகள் வச்சு பேசுறோம் சார். நம்ம அவங்க அப்படியே வந்த வாக்குல சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க சார், அவங்க சத்தம் போட்டுட்டு. சோ அந்த தரவுகள்ன்றது இனிமேல் கொஞ்சம் ஆத்தென்டிகேட்டடா நம்ம என்னென்ன இருக்கோ நம்ம ஒரு குரூப்ல ஷேர் பண்றதோ, அடுத்தவாடி முக்கியமான சில தரவுகள் சார் அது நம்ம ஜெனரேஷன் கொடுத்தோம்னா அவங்க தேடுவாங்க சார். ஆல்மோஸ்ட் என் பசங்க பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெரிய பொண்ணு பெரியார் ஃபாலோ ஆயிடுச்சு சார் ஃபுல்லா. ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் மை செல்ஃப். சோ அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் வந்து அதனால அவங்களுதான் இந்த ஃப்ரீடம் சொல்றாங்களா சார், அது எது அந்த ஃப்ரீடம் எதுக்கு தேவை அவங்களுக்கு, எந்த அது இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதுக்கு? இந்த மென்சுரல் பீரியட்ல வந்து இப்ப நேத்து கூட ஒய்ஃப் வந்து ஒரு பொட்டுக்கு வேண்டாம் நாங்க முதல்ல நீ வெய்மா சொன்னோம் எடுத்து. அப்ப பசங்க சொல்றாங்க, அப்பா பாத்தியா பெரியார் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாரு. சோ அந்த ஒரு விஷயத்துல நம்ம உடைக்கணும் சார். அது நல்ல வேலிட் பாயிண்ட் நீங்க மிஸ்டர் சரவணன் நீங்க வேலிடா சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த ஆங்கிள் ஆல்ரெடி வி ஸ்டார்டட் ஆர்கனைசேஷனலி, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூத் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒன் டே ப்ரோக்ராம் மாதிரி அபவுட் ஐடியாலஜி பயிற்சி பெற்ற மாதிரி பல்வேறு இடத்துல வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். நாங்க ஒரு நாள்ல கேப்சூர் மாதிரி கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதுல உள்ள நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு அதுல அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு அடுத்து தர்றது மாதிரியெல்லாம் அது மாதிரியெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்க. இதுல என்ன ஒரே ஒரு இதுனா, இன்னைக்கு இந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷனை பொறுத்தளவுல அவங்கள ரீச் பண்றதுக்கு இப்ப எங்க காலத்து இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது மாதிரி ஒரு ப்ரொக்ரெசிவான இதுனா வெளியே கூட்டத்துக்கு போனாத்தே கேட்க முடியும்.
அது மாதிரி ஒரு சூழல் இருந்தது. இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த சோசியல் மீடியா மூலமாக பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு இந்த தற்கால தலைமுறைக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. அதனால அவங்கள ரீச் பண்றதுக்கு ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. அவங்களுக்கு பேலட்டபிளா அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்றது மாதிரி ரீச் பண்றது மாதிரி மாடியூல்ஸ் இது பண்ணணும். நீங்க சொல்ற லைன்ல ஆல்ரெடி வி ஸ்டார்டட் தி எக்ஸசைஸ், நிறையவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இது வந்து யானை பசிக்கு சோழ பொறின்றது மாதிரி இன்னும் வந்து ரியலைசேஷன் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்ல வந்துட்டு நடக்கும். ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு சப்ளிமெண்ட் வாட் எவர் அவர் ஹைதராபாத் கார்பரேட் பால் said about reservation. Social transformation has to take place அப்படின்றது மாதிரி சொன்னாரு. சோசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரைட், அதாவது எஜுகேஷன் ப்ரையாரிட்டி. Education has been important, but how many people who are educated out of this reservation, they are realizing that their level has been attained only through reservation? How many people they are accepting? Very, very few. That is the thing. So self-realization that we have to make. Another thing is discrimination, compensated discrimination. Sorry for இடைமறிக்கிறது மன்னிக்குவோம் சார். இப்ப சொன்னீங்களா சார், இந்த கருத்து நல்ல கருத்து சார். இப்ப உங்க வீட்டுல என் தம்பி பசங்க நிறைய பேர் ரிசர்வேஷன் எதுக்கு இருக்கு, ரிசர்வேஷன் எடுத்துடலாமே, அவங்களுக்கே அதோடைய பெனிஃபிட் தெரியல சார். இல்ல வேற ஒண்ணும் இல்ல, அது வந்து ஒரு மேலோட்டமான ஒரு இது. அதாவது ரிசர்வேஷனாலே டிஸ்கிரிமினேஷன் நினைக்கிறாங்க. It is not discrimination, it is compensated discrimination for the original discrimination inflicted in the society. அத வந்து ஒரிஜினலா அந்த ரிசர்வேஷன் சொந்தக்காரங்க யாருன்னா upper caste people, Brahmins. To their advantage only reservation was brought. Reservation was brought to deny education. Reservation was brought to deny occupation. Now we are asking for compensation. For compensation, ஒரே ஒரு சின்னது என்ன, compensation to what level it can be provided na, to the extent they were discriminated. அதுக்கு mere வந்துட்டு based on the population count. Take for example OBC. What is the population வந்து at the time of Mandal Commission? 52%. 52% லையும் what Mandal could recommend was only 27%. It was in the year 1990 implemented from 92. 30 வருஷம் 25-30 வருஷம் ஆச்சு. ஆனாலும் கூட இன்னைக்கு வந்துக்கியா 27 பற்றாக்குறை. 27ல எவ்வளவு ஓபிசி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா only 12 to 14%. இப்ப பாதிக்கப்பட்டவங்கள ரியலைஸ் பண்ணி இட் இஸ் அவர் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிருந்தாங்கன்னா ஈக்குவல் டு பாப்புலேஷன் will it not be possible? The realization of the right, social justice right is very important. Unless people they are realized about their social justice right, if they forget, if they feel it is unimportant, then the right cannot be ensured. It cannot be implemented at all. That is the position. The legal provision எல்லாமே ஃபேவரபிளா வந்துருச்சு, நமக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாமே வந்துருச்சு. இருந்தாலும் கூட ஒரு கலெக்டிவா ஃபைட் பண்ண முடியல. That is the ultimate. இதுலயே வந்துட்டு ஓபிசி எஸ்டி டிவிஷன், that is dividing and discriminating strategy வந்துட்டு அப்பர் காஸ்ட் பண்றது. Still they are continuing. The divided people they should not get united. அது மாதிரியே போயிட்டு இருக்காங்க ஒழிய அந்த டிவைடட் பீப்புள் ஒருத்தவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்களை கமெண்ட் பண்றது மாதிரி இருக்கு ஒழிய இன்னும் வந்துட்டு ஒரிஜினல் எனிமி யாரு, ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி யாரு, we have to fight against him அப்படின்ற ரியலைசேஷன் வந்து வரல. That is the thing. அதனால வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆர்கனைசேஷன் பண்றதை விட each person they should become a propagandist. propaganda பண்ணணும் at their level. சார் கைண்ட் சப்மிஷன் சார் இப்போ சரவணன் சார் சொன்னதுக்கு ஒரு கைண்ட் சப்மிஷன். சார் இப்போ சார் வந்து அந்த ரிசர்வேஷன் பத்தி சொன்னாரு. இப்போ எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு இருக்கிற ரிசர்வேஷனை பத்தி நம்ம வந்து யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இப்போ சார் வந்து குமரேசன் சார் வந்து வர்ணா சிஸ்டம் பத்தி பேசினாங்க, கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் பேசினாங்க, அந்த ஆபரேஷன் ஆரியன் இன்வேஷன் பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க.
So how far it is connected with the people now? How far it is connected with that system now அப்படின்றத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஸோ வர்ணா சிஸ்டம்ல இருக்கிற ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஃபார் பிராமின் கம்யூனிட்டிக்கு என்ன இருந்ததோ அதே தான் இப்போ எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ல கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. டு ப்ரிசைஸ் பார்த்தோம்னா அப்பர் காஸ்ட் இஸ் பீங் பெனிஃபிட்டட் ஃப்ரம் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ரிசர்வேஷன். நமக்கு வந்து அது இல்லைன்றது நமக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் பெரியார் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பட் ஓவராலா பார்த்தா அது கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. அதை வந்து நம்ம எங்கர் ஜென்ரேஷன் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கு. கைண்ட் சப்மிஷன் சார், அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ சார். குமரேசன் சார், அவங்களோட மியூட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சரி. அதாவது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனை பொறுத்தவரை ரெண்டு பாயிண்ட் மாத்திரம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இல்ல விஷயங்கள் தெரியாதவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும். எக்கனாமிக்கலி வீக்கர்னா என்ன? எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா ஃபார் ரிசர்வேஷன். புவர் பீப்புள் தே ஷுட் பி ப்ரொவைடட். இதுல வந்து இப்ப இன்னைக்கு இருக்க இடபிள்யூஎஸ் புவர் பீப்புள்னா அப்பர் காஸ்ட்ல தான் இருப்பாங்களா, அதர் கேட்டகரியில தான் இருப்பாங்களா, ஏன் அப்ரெஸ்ட் செக்ஷன்ல இருக்க மாட்டாங்களா? அது ஒரு கேள்வி. அடுத்தது புவர்னா யாரு? அவங்க எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா வந்து பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு 2200 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க புவர்ன்றாங்க. அவங்க மாசத்துக்கு 66,000 ரூபாய் வந்து சம்பாதிக்கிறவங்க புவர்ன்றாங்க. இதுவே ஒரு பித்தலாட்டமா இல்லையா? these things we have to explain. இதுல வந்து இந்த கான்செப்டே வீக்கன் பண்றது மாதிரி. அனதர் திங், இந்த இதுவரைக்கும் இருந்த ரிசர்வேஷனை அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் எல்லாமே வந்து என்ன ஒரு ரீசன்ல அப்போஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா? ரிசர்வேஷன்னால மெரிட் போயிடுச்சு. தகுதி உள்ளவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கல, தகுதி உள்ளவங்களுக்கு கல்வி கிடைக்கல அப்படின்றது மாதிரி இருந்தது. இப்ப இடபிள்யூஎஸ்ல அவங்களே வந்து படிக்க அந்த அப்பர் காஸ்ட் பிராமின்ஸ் எல்லாம் வர்றதுனால அந்த மெரிட்ன்றத அந்த ரிசர்வேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அந்த மெரிட்டை வந்து மறந்துடுறாங்க. அது மாதிரி கிரிட்டிசிசம்லாம் இப்ப வரல. அன்னைக்கு ரிசர்வேஷன், அது ஒரு ரிசர்வேஷன், இது ஒரு ரிசர்வேஷன். அன்னைக்கு மெரிட் போச்சுன்னா இன்னைக்கு மெரிட் போச்சுன்னு சொல்லணும்ல அவங்க. These are all the things we have to explain to the others. நம்ம people கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதான் ரிசர்வேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க, ரிசர்வேஷனுக்கு அப்போஸ் பண்றவங்க இந்த இவிஎஸ் என்ற விஷயத்த நம்ம புரிய வச்சாலே கொஞ்சம் சரவணன் சாருக்கு கொஞ்சம் சொல்றாங்க. உண்மைதான் சார். அதாவது 8 லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்காங்க சார். அவங்க 3 லட்சம் ரூபாய் மேல இருந்தா ரேஷன்ல அரிசி கிடையாது சார். 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்களும் ரிசர்வேஷன் இருக்குன்றத வந்து நம்ம ரிசர்வேஷன் அப்போஸ் பண்ற நம்ம மக்களுக்கு சொல்லணும் சார். சார் 3 லட்சம் மேல போனாலே ரேஷன்ல அரிசி கிடையாது. அந்த கார்டு வந்து அரிசி இல்லாத கார்டு சார் எல்லாருக்குமே. ஆனா 8 லட்சம் உள்ளவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க. நேத்து அப்டேட் ஆன யூபிஎஸ்சில வந்து பார்த்தா ஒரு 100% ஹவ் காட் ஃப்ரம் இவிஎஸ் செக்ஷன் ஹவ் காட் தட் ரேங்கிங் இவிஎஸ்ல ஃபார் யூபிஎஸ்சி. அதுல எத்தனை பேர் வந்து தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்க இருப்பாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. தமிழ்நாட்டுல சேர்ந்த அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் இருக்கலாம், தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற லோவர் காஸ்ட் மற்ற காஸ்ட் பர்சன் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது. பட் தே ஆர் ஆல்சோ என்ஜாயிங் ரிசர்வேஷன். பட் இட் இஸ் அவர் பீப்புள் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு கெட் அவுட் ஆஃப் ரிசர்வேஷன்ன்றது நம்ம கண்டினியூஸா இப்போ ப்ரொபகண்டா நடந்துட்டு இருக்கு. நான் வந்து ரிசர்வேஷன் கேட்டதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்ற அளவுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க மக்கள். பட் இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரிசர்வேஷன் தேவையில்லை அப்படின்னு பேசுறாங்க. அதாவது சார், கல்வி வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் மறக்கப்பட்டது. அது முதல்ல சொல்லணும் சார் எல்லாருக்குமே. நீ படிக்க கூட அது வந்து தெளிவா உதாரணத்தோட சொல்லணும் சார். அவங்களுக்கு அந்த தொட வைக்கணும் சார். நம்ம சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம இப்போ வந்து ஒரு 30 வருஷமா கம்ஃபர்டா இருக்கு, உங்க எல்லாமே கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கீங்க. ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி இதெல்லாம் எப்படி இருந்தது, எப்படி போராடி கிடைச்சது ஒண்ணுமே. நம்ம சொல்ற திராவிட மூமெண்ட்ல எப்படி படிச்சு எல்லாம் வந்து சொல்லுங்க சார். சொல்ல வந்தீங்க சார். சார் சொல்ல வந்தீங்களா சார்? இதுல வந்து இந்த ரிசர்வேஷனை பொறுத்தளவுல நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு வந்து நல்லா இருக்குன்னு காம்ப்ளசன்சியே வரக்கூடாது நமக்கு. இப்ப 2 days பேக் ஒரு நியூஸ் படிச்சீங்களா?
எஸ்ஐ செலெக்ஷன்ல ரிசர்வேஷன் வந்து சரியா வந்து அடியர் பண்ணல. எஸ்ஐ அந்த இதை எப்படி செலக்ட் பண்றாங்கன்றது ரிசர்வேஷன் கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் இல்ல அப்படின்றது மாதிரி ஒரு செய்தி வெளியே வந்தது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாத்திரம் சொல்றேன். அதை வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்கு அப்படின்னா வந்து 100 சீட்ல வந்துட்டு அந்த 1000 பேர் வாங்கின மார்க், மத்த இன்டர்வியூ மார்க், ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் எல்லாம் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன ஆரம்பிக்கணும்னா ஓபன் கேட்டகரி ஆரம்பிக்க கூடாது. பேஸ்ட் ஆன் அந்த ரிசர்வேஷன் இருக்குல்ல, காஸ்ட் வைஸ் அந்த பேசிஸ்ல இருக்க ரிசர்வேஷனை ஃபில்அப் பண்ணிட்டு சாரி நான் மாத்தி சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஓபன்ல ஆரம்பிச்சுட்டு தென் வந்தது இதுக்கு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நல்ல இந்த ஃபுல்லா வந்து அப்பர் காஸ்ட்னு வந்துரும். இந்த கம்மியான மார்க் எடுத்த ரிசர்வ்டு கேட்டகரி எல்லாம் வந்து ஓபன் கேட்டகரியில வர முடியாம போயிடும். அதனால நிறைய இது வந்து இதெல்லாம் வெளியில தெரியாம ஒவ்வொரு பேங்க் ஆகட்டும், கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், எடுத்த உடனே அவங்க ரிசர்வேஷன் போய் ஃபில்அப் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓபன் கேட்டகரிக்கு தான் ஃபில்அப் பண்ணிட்டு அப்புறமே வந்துட்டு தே ஹேவ் டு கம் தி ரிசர்வேஷன். இத ஒண்ணு பண்ணனாலே வந்துட்டு பெரிய அப்ரெஸ்ட் பீப்புள் தே கேன் கம் அப் ஃபர்தர் எக்ஸ்டென்ட் இது வரலாம். இதெல்லாம் வந்துட்டு வாட்சிங் மெக்கானிசம். இப்பதே வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ் மானிட்டரிங் கமிட்டின்னு வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி அதுவும் கிடையாது. அந்த கூட வந்துட்டு எவ்வளவு தூரம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போய் பார்க்க முடியுன்றதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்துட்டு அப்ளை பண்றவங்க, இது பண்றவங்க எல்லாம் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உள்ளவங்க விஜிலண்டா இருந்து ஏதாவது ஆர்டிஐல அது மாதிரி கேட்டு இது மாதிரி கொண்டு வந்தாத்தே வந்துட்டு ஹவு தே ஆர் அடியரிங் டு த நார்ம்ஸ் அப்படின்றதே நமக்கு தெரிய வரும். நிறைய தெரியாமலே பிரச்சனை வெடிக்காதனால எவ்ரி திங் பெர்ஃபெக்ட்ன்றது மாதிரி ஒரு டிசெப்டிவ் அப்பியரன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய இதை ஒழுங்கா பண்றது இல்லைன்றதே. அப்போ நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லயும் சம் பியூரோக்ராட்ஸ் இருக்காங்க சார் இதுக்கு பின்னாடி. ஆமா இருக்காங்க. விஷயம் தெரிஞ்சவங்க, அந்த ரிசர்வேஷனால பெனிஃபிட் ஆகிறவங்க. நான் வாஸ் இன் தி பேங்கிங் செக்டர். அதுல இது மாதிரி ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட்ல வந்த உடனே அது எப்படிங்க அப்ரெஸ்ட் செக்ஷன்ல ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாச்சு, ஓசி இஸ் மென்ட் ஃபார் அதர் காஸ்ட், ஓபன் கேட்டகரின்னு அவர் ஒத்துக்கவே மாட்டேன்றாரு. அவர் வந்து ஒரு அப்ரெஸ்ட் கம்யூனிட்டிக்காரரு, அவரை அதிகாரத்துல உட்கார வச்சிருக்காங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. இது மாதிரி இதெல்லாம் அந்த மைக்ரோ அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க, இந்த உணர்வு உள்ளவங்க இருந்தாங்கன்னா தே ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் தேர் ஆர்கனைசேஷன். டைரக்டா ஹிட் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் தே கேன் லீக் அவுட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ தட் வேற மாதிரி ஆங்கிள் நம்ம வந்து அதை வந்து பிரச்சனையாக்கி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கும். இது மாதிரி இதெல்லாம் ஏபிசி அனாலிசிஸ் மாதிரி இதே மெத்தட்ன்றது மாதிரி கிடையாது. அங்கங்க யார் பாசிபிள் இருக்கோ ஏதோ சோர்ஸ் மூலமாக இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்.